Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Friday that Ukraine is ready to supply gas and oil to Slovakia, replacing Russian exports to the EU country. Russian oil, as well as Russian gas, has no future, Zelensky said at a joint news conference alongside pro-Russian Slovak Prime Minister Robert Fico in Uzhhorod. According to Associated Press, Ukrainian leader also said he held a constructive conversation with Fico, focusing on issues vital to both nations. Slovakia reaffirmed its support for Ukraine's path toward European Union membership, which Zelensky said was very important. Slovakia, along with Hungary, has so far refused to provide arms to Ukraine. The two countries, as well as the Czech Republic, are exempt from a European Union ban on importing Russian oil, which they rely on. Yeah, we had a meeting in the morning with... I phoned with him a few days ago that we will be able to reach. We will see this if we will be in the European Union, how it is complicated. Дуже дякую, доброго дня. Шановний пане прем'єр-міністре. Чудово, що у нас є така зустріч, така можливість проговорити різні питання, і міжнародні питання, і ми чуємо від Сполучених Штатів, яку вагому роль для президента Трампа відіграє питання енергетичної незалежності Європи. Треба дати відповідь на це, і це залежить від кожного в Європі. У російської нафти, як і у російського газу, немає майбутнього. Якщо Америка надалі буде саме такою рішучою, це буде відчутною зміною ситуації і фактором, який точно гарантуватиме, що Росія не буде воювати. Ми говорили сьогодні про енергетику. Як сказав прем'єр-міністр, 20 жовтня наші урядовці зустрінуться. Наші урядовці будуть абсолютно конструктивні, ми готові мати спільні енергетичні проєкти, ми готові до постачання газу і нафти на території Словаччини. І я сказав відверто прем'єр-міністру, якщо це не російський газ, якщо це не російська нафта, тому що у нас війна. На цьому крапка. Під час зустрічі сьогодні, зважаючи ось Прем'єр-міністр розказав мені про свої контакти в Китаї. Ми бачили, хто там був і хто що говорив, як себе поводив. Важливо, щоб Путін не сприймав такі свої візити, як індульгенцію. Мир не має альтернатив, і ми виступаємо за мир. І треба завершити війну, і це повинна зробити саме Росія, як єдиний суб'єкт, який цю війну почав, і який, на жаль, затягує її. Ми в Україні хочемо миру. Ми розраховуємо на підтримку наших мирних зусиль. Роберт запевнив, що Словаччина буде разом з нами і з іншими партнерами в роботі заради миру. Я хочу відзначити, що Словаччина підтримує Україну в русі в Євросоюз. Дякуємо за цю підтримку. Це для нас дуже вагомо. Зараз тривають перемовини. Україна заслуговує на відкриття відповідно кластерів. Ми розглядаємо вступ України в Євросоюз як частину безпекових гарантій для нас. Позитивно сприймається очільниками європейських інституцій і в європейських столицях, і в Вашингтоні. Нас підтримують дуже. Це важливо. І дякую, пане прем'єр-міністр, що ви підтримуєте рух України в Євросоюз. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Friday Ukraine has started to prepare a security system on land, in the air, and at sea, aimed at pushing Russia towards peace. According to Associated Press, he said he could not yet disclose details, but stated that there were now 35 countries in the so-called coalition of the willing that would provide a framework of security guarantees to deter future Russian aggression. 26 of these were ready to help with real support of security, including the US, Zelensky said. It is important that security guarantees start working now, during the war, and not only after it ends, Zelensky told participants of the Ambrosetti Forum, an annual economic conference, via video call.
The Ukrainian leader added that US President Donald Trump was very disappointed in Slovakia and Hungary for continuing to buy Russian oil. Energy independence from Russia is also key to strong relations with the United States, Zelensky said. Even though Russia is trying to keep this war going, and we have already started building a security system that can push Russia toward peace. And of course, I can't share all the details now. Many of them are very sensitive and military related, but we are preparing strengths on the ground, in the air, at the sea, that by simply working as planned will pressure Russia to stop the war. When we talk about security guarantees for Ukraine, there are 35 countries in the coalition of the willing, and 26 of them are ready to help with real support for security. This is a big change, and these are strong countries, and Italy is, of course, is one of them, and President Trump confirmed America is ready to take part. In the next few weeks, we'll talk with each country about what exactly they can do, and it's important that security guarantees start working now during the war, not only after it ends. Yesterday we had a conversation with President Trump. European leaders were also on the call, including Giorgia Meloni, of course, and we talked in detail about how to move the situation closer to peace. President Trump expects a stronger Europe with better coordination between Europe and the United States. At the same time, he's very disappointed with some European countries, especially Hungary and Slovakia, because they continue to buy Russian oil. That means they are helping to fund Russia's war machine. America wants to seriously cut Russia's income from energy exports, and this is the right path. The less money Putin makes from oil, the less he can spend on war and on destabilization of other countries. Please keep this in mind. Energy independence from Russia is also key to strong relations with the United States. Now in Ukraine, I have meetings with Antonio Costa, the president of the European Council, and with the Prime Minister, by the way, with the Prime Minister of Slovakia, Robert Fico, and we will talk about this as well. And it's important that Prime Minister Orban also hears these signals from the United States, directly from President Trump, the signal about Russian oil.